భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ హైదరాబాద్ ప్రజలను అలర్ట్ చేసింది. ఇవాళ నగరం అంతటా భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించింది. వీలైనంత వరకు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిదని ట్వీట్ చేసింది. సహాయం కోసం 9000113667 కు కాల్ చేయాలని సూచించింది. కాగా ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలకు 2 రోజులు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాలతో మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఇవాళ రేపు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ప్రకటనతో ఇప్పటికే స్కూళ్లకు చేరుకున్న విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్తున్నారు. Namaskar, I am Dr. K. Nagarata, Scientist T-Head, Meteorological Center, Hyderabad. The weather situations indicate that an upper air cyclonic circulation lies over Odisha and its adjoining areas of Northwest Bay and West Central Bay of Bengal, extending up to 7.6 kilometers above mean sea level. Another cyclonic circulation lies over Chhattisgarh, extending up to 1.5 kilometers above the mean sea level. East-west wind shear zone extends around 20 degrees north latitude. Under the influence of this cyclonic circulation and the low pressure area that is due to form during next 24 hours over the Northwest Bay and adjoining West Central Bay, Telangana is likely to have light to moderate rain over most places during next 48 hours. Telangana is likely to have light to moderate rains over most places and heavy to very heavy at few places, at 1 or 2 places very heavy at erstwhile Nizamabad, erstwhile Adilabad, erstwhile Karimnagar and eastern districts and northeast districts of this Telangana. And heavy rains are likely to occur in the north districts and very heavy is likely to occur in some parts of Nizamabad, Jagityal, Rajanna Sirsila, Karimnagar, Peddapalli, Jaishankar Bhupalpalli, Mulgu, Bhadradri, Siddipeta districts. Tomorrow also the situation is likely to be almost the same with orange warning, and north districts are likely to have heavy rain, at times very heavy, and Adilabad, Kumrambim, Jagityal, Rajanna Sirsila, Karimnagar, Peddapalli, Jaishankar Bhupalpalli, Mulgu are likely to have heavy to very heavy spells of rain.